Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now, the Machakos gubernatorial aspirant, Wavinya Ndeti, celebrated heavily after courts ruled in her favor following the blocking of her candidature by the IEBC. Now, this statement from her victory speech is everybody's favorite. Now, as much as you people trolled Wavinya, how many of you guys can construct a sentence using the word ndwele na isikue medhali na isikue the majority leader Adan Ndwele? How many? I didn't think so. But I think she's a true politician. The confidence she used while delivering that sentence made it sound like it's very correct. That's how it's supposed to be said. That's a politician who can bring change. She can change what you used to believe in. She cannot be a judge, though. You know, to be a judge, you need to give correct sentences. Now, but that does not deny her a chance to be the next governor of Machakos, because articulation does not necessarily define leadership. This is Kenya. Our standards are lower than that. Yes, in fact, it would be unfair to deny her the seat, alafu Waitito apewe Kiambu governor. Check out the Kabete MP about to read a speech to declare the seat he was running for, and then he stumbled upon the word gubernatorial. He had to postpone the press conference. He went to India to study for the word gubernatorial. That's why it took him 3 years to declare his interest in the Kiambu top seat. Now, choosing our leaders should not be only based on their ability to articulate issues, but also on their track record. And in Kenyan history, it's only the Cherangani people who I know have ever elected a leader with a track record. And that is Wesley Korir. He's an athlete. Now, politicians will do anything to get in office. Hivi sasa viongozi wetu watafanya chochote ili wawe marais, wawe magavana, wawe maseneta, wawe wabunge, wawe ma-MCA, kwa kuwa uongozi katika Kenya imekuwa ni nafasi ya kujirundikia na kuhodhi mali. Sasa, as in PLO, it has a very valid point, but there's a word he used hapo mwisho, kuhodhi mali. What does that even mean? Because to me, the best example I can give ya kuhodhi mali ni wale watu mathambutha. You see thambutha? You see, excuse me, have you seen that suit? The guy, Arthur kuongea. Sasa, that's the only way I can use hodhi in a sentence. Hey, wasi? Umesikia Weston imekuwa hodhi? Seriously, our leaders will do anything to get in office. Check out this act of kindness by Nairobi Governor Evans Kidero. He actually helped the Mkokoteni guy put back the sack of potatoes onto his skirt. Halafu usikie mtu akisema ati Kidero sio mtu wa waru. He's a man of the people. Nani alijaona akibeba waru hapo akiweka kwa hiyo nini? You'd rather pull such stunts than engage in violence. Launch ka bridge kako kambao last minute, kiss babies, take photos with beggars, but don't engage in violence. You see, the IEBC Code of Conduct Committee has decided to fire warning shots by fining the aspirants found guilty of causing violence during campaigns. Horrendous, and that the video here shows clearly those who are carrying rungus who are in red T-shirts of Jubilee. We also have video showing people in green T-shirts with rungus. So it depends on what you want to see. The two have been fined 1 million shillings each. And I like the Governor Lusaka's argument. It depends on what you want to see. Color is about perspective. Whether it's the people with green T-shirts or the people with red T-shirts who cause the violence, it doesn't matter. I get where he's coming from. Red and green can be very confusing. That's why when the rest of us stop in traffic at the red light, matatu zinapitanga zikienda. It's because they see 3 shades of green. However, in the Bungoma case, the governor also had, he was also innocent until he implicated himself. We also will give videos, then you can look at them and see who are carrying maybe bigger rungus. Seriously? Okay, nyi wote mlifight, lakini mwenye alipigana na rungu kubwa ndio ako na makosa. Who reasons like that? Now, they were both fined. However, the guys with the bigger rungus deserve to pay more. And during the hearings, the same hearings, Kibwezi East MP Jessica Mbalu accused her Jubilee opponent Philip Kaloki of violence after she was cleared to defend her seat. Now, she said
she was telling the commission, like, when he looks at me, I'm scared already. I just don't want to look at him. And then she requested to look at Chebukati instead. This is the picture of the person she did not want to look at. And this is the picture of the person she preferred to look at. What is scary about Kaloki's face? Surely, what is scary about Kaloki's face? What if she was vying against Bifoli Wakoli? Yes. And there's no denying that intimidation is a technique politicians use to get in office. But that's once in a while. The most common is manifestos. A manifesto is a party document that is a wish list. It is what parties would wish to do. I do not know, to the best of my ability, any government anywhere that has ever completed everything they have said in their manifesto. Really? So that's what they should have said. We wish that by the time we finish our 5 years, every child will be walking with a bag and a laptop. That makes sense. And if a manifesto is actually a list of wishes, and wishes are horses, then that's why we talk about a two-horse race. Like it's a race between President Uhuru and Joshua. Now, here's another angle. Leaders always talk about, we'll build you roads, we'll build you schools, making it sound like they are doing us a favor. But that is their responsibility. You want us to give you a cookie for doing your job. Imagine your father talking about, ukikuwa number 1, utakula lunch. Ukikuwa number 2, 3 meals per day. Lakini number 1, chakula na mahali pa kulala. That's your responsibility. That shouldn't even be the case. But then again, as we've heard, manifesto is just a wish. Listen to Professor Kagwanja giving a summary of Jubilee scorecard. They had promised 227 specific promises about health, about it. When the review was done by a scientific committee, right, at least they had, by half term, they had fulfilled 50% of that. Like kila promise of the 27%, kila promise ilifanywa nusu tukiendanga. So ulitoka kwa serikali ya nusu mkate, tukaingia serikali ya nusu kila kitu. This also means the government does not entertain fools, they only do halves. Unajua? And 50%, the best illustration is this picture, what they promise versus what they deliver. Now, promises vary. We have long-term and short-term promises, for real. And the benefits of the SGR could start showing in a few years. That's something most people do not understand, but the government needs to be commended for that. And the long-term ni kama hizo SGR, short-term ni food. But how can the government avoid such cases? Jamani, leo tunakula stima, tunakula reli, na tunakula barabara. Asante sana Jubilee. Hatuna unga kabisa. I personally do not find anything wrong with that meal. It has a bulb, which means it's a light meal. There is energy. And I've also seen pieces of metals pale ndani ya sufuria. So to me, there is iron, which makes it a balanced diet. Plus, we all know, ukitaka kuunga lazima ukule chuma, right? Bottom line is the government is doing their best. They're doing the best they can. The president has called out the opposition for copying their promises. We have so many problems. To start talking about ati wewe umekopi vitu tunasema. We have so many problems to disagree over a few. We have enough problems for everyone. No one is talking about kushika wale watu wanitumie pesa kwa hii namba, usitume kwa ile ingine. Come tuongee. There are issues that we as a country, we as Kenyans only wish a politician can make a promise on. Mtu akuja tuambie, Akothee will be transferred from the music industry to the film industry because she is very good in drama. We will understand. Make realistic promises. If you promise us something, make sure you back it up with an implementation plan. You see, countries like the US, they talk of what is your tax plan, what is your healthcare plan. Also include the factor of what you need versus what you want. Give us laptops na watu wana madaro, ikaintroduce wasa kusema ni jokes, kuwekea wase stima na kwa nyumba ya matope. Opposition pia juzi wanatuambia ati they want to reduce rent wakiingia power. Aje. How? And then in Kenya, we never care about the details. Na hapo ndio sisi uchezwa. Before the elections, we get promises like, tutawaletea ndege msafiri nazo. Kila county tutaongeza ndege. Then the next campaign, mheshimiwa ulitupromise last election kuwa utatuletea ndege. Afana jama nakwambia, hey, ngoja.
Hebu tembea kwa constituency yangu niambie kama kuna boma haina kuku. Now the president challenged the opposition to show Kenyans what they did while in government. In response, the opposition also asked the government to show Kenyans what they also did while in government. So it's a competition of who did the most nothing. So it's a game. Wanafikiri sisi ni watoto au ni kubabu? Hiyo ni hatutaki kusema. We'll be right back after the break with our guest tonight to help us break this down even further. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. The subject of our show tonight is political promises and manifestos. And our guest tonight is political analyst Barak Muluka. Barak Muluka, ladies and gentlemen. Karibu kwa show yetu. Asante sana The subject of our show tonight is political promises and manifestos. Every politician is coming through with promises. Kuna hizo ni show. Enda uulize President Kenyatta leo. Manifesto ile alipeana 2013. Hebu muuliza kuonyeshe kopi yake iko wapi? Hajui. Serious? Do you think this will ever change? Hata Raila si alikuwa na manifesto the other year? Yes. Hebu muulize. Do you see us waking up as a country at one time? Because bado tuna deal na story ya tribalism. Na yote as I decoded earlier is because wase wana believe mtu wenu wakiingia in power, place yenu itakuwa developed, right? But this will be different kama wase wangekuwa na vote na policy, kwa sababu a leader will be held accountable based on the pledge yenye alimake before aingie kwa ofisi. Sasa unajua vile nilikuwa sijakuja hapa leo, nimesoma story nyingine ya Liberia Yes. Siku za Samuel Doe. Yes. Alafu kulikuwa mtu hapo alikuwa anaitwa Charles Taylor. Yes. Mwingine alikuwa anaitwa Prince Johnson. Yes. Vile hiyo country yao walizorotesha ika collapse kabisa. Yes. Yes. Mpaka watu wakakosa chakula, yani food. Wakakula mapaka, wakakula maumbwa. Jua dogi. Na hata supply ya pusi, ya mapaka, supply ya umbwa ikaisha. So wakiwa wana starve. Takwezi rain cats and dogs. Sasa unaona vile hakukuweza ku rain cats and dogs. Yes. Sasa unaona hapa hivi. Vile saa tunafika mahali ambapo unaona kaunga kanamis. Unaona mahali mauchumi zinafunga, manakumat zinafunga. Yes. Unaona watu wanakosa job. Ukitafuta hata paka ya mtu ukule for dinner hakuna. Bas shafika hapo. Yes. Sasa hapo watu wanasikiza ni nani atatusaidia kuweka food kwa meza. Thank you. Sasa hiyo inamaanisha ile time utaenda kwa hoteli alafu usikie waiter nipatie chapati paka. Ama mimi patia huyu paka, mimi nitakula hot dog. Huko kuna hizo zitakuwa zimefungwa. Ni paka tu ile ya kuinda au kunyemelea mtu kama unapata, na ukipata pia sijui utaenda kuifry wapi, kwa sababu haitakani hiyo harufu ya paka. Ukichoma ukifanya barbecue ya paka watu wanasikia harufu, kwa sababu watakuja kukuvamia kwa sababu kwa nini wewe uko na paka? Ule na paka haina nyama, utakula nini? Sasa na hii story usifikiri hata ni story. Ninajua ni story, but ni story ya ukweli. Madama kwa nyumba tunaweza muuliza kama mmekuwa na paka alafu mkaona whereabouts alafu mkiuliza mzee hapa anasema miau. Paka iko. Angalia chini ya kiti. Miau. Miau. Mzee anawaambia kule mnaenda. Na kuna siku watu watakuja kusema, kuna mzee mmoja alituambia tutakuja kula mapaka na madogi. Yes. Tukafikira ni storo. Sasa tunaona ni ukweli. Dogi tumeanza kukula in form of hot dog. Tutafika huko kwingine tukiendelea hivi. Hot cat. Wewe ukiwa from your space, you can unaweza ona politician anadanganya, unaweza jua. Sengine nyata ufikiria vile ati wase watavote. Mnasema
si walivote hivi last time, unavote hivi, hii wave itawapeleka hivi. You can sometimes try and tell the wave ya politics vile inaenda. Si ndio? Wewe huwezi jichorea hiyo wave alafu uende ukampeni nayo uingie. Ninaweza tu. Lakini ninapochora hiyo wave, ninaangalia vitu vile, yani kwa scholarship huwa tunaita the variables. Yes. Variables ni kusema kuwa kuna kitu A ina depend kwa B. Okay. Kwanza kabisa ni lazima niwe na chapa. Unajua chapa? Yes. Kwani ni pesa ngapi people? Hii pesa yenye watu wanasemanga. Wewe umeona hizo machopa suko. Ushaingia chopa. Au unadania? Usinianike hivyo. Unadania? Lazima ukuwe na chapa. Yes. Kwanza za ku import a crowd, rent a crowd. Hata naweza kwenda kwa Uhuru mwambie si uniuzie mazesi. Si uniuzie hii mob sasa ikwe. Kwe yangu. Na hata Raila vile tunasikia ati anaweza kuretire after this one. Kuna watu pia tu wataenda hapo kujipendekeza. Anataka kupigwa pasi. Hii sasa. So politician si uniwachie. Na wewe huwezi kuwa politician ucheze smart kama na strategy ukue una time mob justice alafu kujeni niwapee kazi. Kama utakuwa running mate wangu na wewe pia ukuje na kitu. Kama how much? Give me a figure. You can ask Ruto akwambia alikuja na how much. So unahitaji shamba na ukuje na madiva. Wasupa. Wasupa tuko pamoja hapo? Bas wazi. Hapo tuko sawa. Kitu kingine tena. Sasa unajua sasa ni vile wananchi wenyewe wanakuwa ni kama mazombi hivi. Tunakuwa zombies mabonzo. Unafuata tu, hata ukisikia kitu ni ya urongo tu unajua yenyewe hii ni ya urongo. Sio hata na mkampeni ya mtu. Lakini wewe hebu sikia. Ushasikia mahali anasema ati mimi nataka kuwa governor. Yes. Mnichague, lakini vile sijui hiyo job vizuri sana na mbring huyu jamaa hapa. Yeye ndiye atakuwa akidu job. Lakini mnipigie kura. Alafu tunasema iko sawa. Sio ndio ubonzo. Kwa nini basi huyu jamaa yeye asikuje tu huyo jamaa wa pili akuje kwetu alafu hebu tusummarize hiyo story ya Kenyan politics na political promises in the simplest terms. Sasa hapa hivi vile tuko hapa vile nimecheki. Yes. Nimeona mimi ndio mzee sana Yana mzande, unajua mzande. Mzande, umesikia hiyo? Sheng mpya. Always learn something new. Mzande. Ana mzande ni sheng ya before Sio yeye ni ya siku hizi. Unajua watu hii ufikiri kwa wameinvent sana Tumeinvent. Kama sasa wewe ujikeep up to Sheng. Wewe unajikeep updating. Hapana, yangu ile imenitosha pamoja na crowd yangu tukifika hapo hiyo inatufaa tu. Mnataka kusema hatuja invent? Acha nikuulize swali moja. Mome develop. Hiyo ni nini? Hiyo. Umesema hiyo si Haya sawa. Tupatie. Sasa sikiza. Yes. Hizi stories za kura kusema ukweli. Yes. Na ma-promise. Nilianza kuzifuata, yani kuzisikia mara ya kwanza 1969. Alafu unasikia siku hizo kulikuwa mtu alikuwa anaitwa Dr. Kiano. Alikuwa anatuambia ati by the year 1975 tutakuwa na maji ya tap na choza kuflash zile Alfred Mutua waambia watu wa Machakos. Yes. Na vitu kama kwa kila nyumba 1975 gava italete. 1975 ikafika, wakasongesha, wakasema the year 2000. So unajua a lot of people bado wanangojea the year 2000 ifike kwa sababu maji na hizo choo za kuflash na hizo mabafu zile za kulala hapo, unalala hapo tu bafu yenyewe na kuosha hazijafika na zitakuja kufika tu. Usingoje mpaka siku ile utakuja kuwa forced kula madogi na makats ati ndio uamke, ati ndio aanze kujua ni kubaya. Kama ni kubaya unaangalia dalili za mvua, unaona ni mawingu.
Na ni hizi stories za kuwa promise na kuambiwa ati tutafanya hivi, tutafanya vile. Na unaamini tu hata ile ambayo unaona tu hii ni urongo, tunaambiwa urongo, unakubali. And in another 40 years time tukiendelea hivi mpaka siku ile tutakula mapaka na maumbwa kwanza. Ndio hiyo itakuja. Kwa hivyo lazima tuamke. But mimi naweza penda kudisagree na professor hapo tukimalizia. Watu kama hot dog ni tamu hivyo na hot cat. Seriously? Wapi makofi ya professor? Now, that's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.